the other to achieve. You have to, it's a continuous effort. It's a continuous effort and went to the become the president of the United States here. You have to remember this sentence here. And the next one, the Lady First. Who is the Lady First? What is the success of the Lady First? He invented the triode tubes. But what of the failure of the Lady First? He was charged by the district attorney for using the fraudulent. He was charged by the district attorney for using the fraudulent means to mislead the public into the buying the stocks of his company. And he was publicly humiliated. We learned about it. We have discussed it clearly in the last previous class. What was the success? He invented the triode tubes. But next, what about the Wright brothers? The Wright brothers also. The New York Times, the question the wisdom of the Wright brothers. This is the failure of the Wright brothers. What about the success? They took the famous the flight finally. This is the success. Now we are going to discuss about that. That's a great personality. The one more. That today class started now. You say, look at the Colonel Sanders. Colonel Sanders at the age of 65 with a beat up car and the $100 check from the Social Security realized he had to do something. He remembered his mother's recipe and went out selling. How many doors did he have to knock on before he got his first order? It is estimated that he had knocked on more than 1,000 doors before he got his first order. How many of us pitch after 3 tries, 10 tries, and 100 tries? This is the mistake here. 100 tries, and then we say we tried as hard as we could. Is it clear? The Colonel Sanders is the restaurant. He was a restaurateur. We know about the KFC chicken. We know very well about it. He's the inventor of the KFC, the Kentucky Fried Chicken. Have you tasted? Okay, let us know about this clearly. The Colonel Sanders at the age of 65, he was beat up. Beat up means the old and damaged. Beat up means old and damaged car. And $100 check from Social Security. What is the Social Security? You see, Social Security in the US is a system in which people pay money regularly to the government when they are working and receive payments from the government when they are unable to work, especially when they are sick or too old to work. In our India pension, do you remember the pension? While you was working, you have to pay some money, you have to save some money in the government. After retirement, after 65 years, after sick and you are unable to work there, you have to get some pension. You have to get the money from the government. That is the Social Security we call. Now in India, we call the pension under. America, Social Security under. So at the age of 65, with a beat up current, the old and damaged car, he got the $100 check from the Social Security and pension తీసుకొని దాంతో జీవన something. No, he did not satisfy. He did something. He remembered his mother's recipe. There's a set of instructions that tells the how to cook and the ingredients. Tells you how to cook mother's recipe and went out selling. Tarvata went out selling. How many doors did he have to knock on before he got his first order? He was asking the questions. ఎన్ని డోర్లు అంటే ఒక ఆర్డర్ ఒక రెసిపీ ఒక ఐటమ్ తయారు చేసినాక యూ వాంట్ టు సెల్ ఇట్ యు నో ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్డ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ చికెన్ ఆర్ మటన్ ఎనీథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ టు ద డోర్ టు డోర్ బట్ కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఎన్ని డోర్లు అంటే నాది నేను ఫలాంది తయారు చేశాను యూ హ్యావ్ టు టేస్ట్ ఇట్ ఇది బాగుందో లేదో చెప్పండి మళ్ళీ కావాలంటే నేను చేసిస్తాను దిస్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ ప్రైస్ బట్ యూ హ్యావ్ టు నాక్ ద డోర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డోర్ బట్ కెన్ యూ ఇమాజిన్ హౌ మెనీ డోర్స్ did he have to knock on before he got his first order? Listen, it is estimated that he had knocked on more than 1,000 doors before he got his first order.
మోర్ దెన్ 1000 doors. అంటే 1000 గడపల కంటే ఎక్కువ ఇళ్ళని టచ్ చేసిన అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65. ఆ ఏజ్ లో అతని ఆర్డర్ అసలు ఈ హాస్ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్. అతని యొక్క రిస్క్, వాళ్ళ మదర్ యొక్క రిస్క్ మీద అతనికి నమ్మకం ఉంది, ఇది టేస్ట్ ఉంటుంది, డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ద సక్సెస్. సో ప్రతి డోర్ అతను టచ్ చేస్తూ అతను ఫస్ట్ ఆర్డర్ కోసం చాలా తిరిగాడు. He knocked down more than the 10,000 doors before he got his first order. You see, you imagine yourself. How many of us quit after 3 tries, 10 tries, 100 tries, and then we say we tried as hard as we could? You see, for example, if you try, ఒక 3 సార్లు తిరుగుతారా, లేదా 10 సార్లు తిరుగుతారా, లేదా 100 times you try. Later you quit it. Imagine, just self realization yourself. అని బాబా నేను చాలా తిరిగినాను, దీన్ని ఎవడు కొనేటట్లేడు, నేను చాలా అలసిపోయాను, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ అంటాం అనమాట. ఇంతకు మించి నాతో కాదు, నేను ఇంతకు మించి నేను చేయలేను. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రియలైజ్ దిస్? యా, వి సే వి ట్రైడ్ యాజ్ హార్డ్ యాజ్ వి కుడ్. మేము ఎంత చేయాలనుకున్నాము అంత చేసినాము, ఇంకా కుదరలేదు. బట్ హియర్ ద Colonel Sanders did not quit it here. He knocked the doors, the more than thousands, before get the first order. Now he got the success. He is a famous person throughout the world. In our city also, in the Kurnool city and in the Kanatapur city also, there is a KFC. But where was he from? He's from America. So this is the success at the age of 65 of the Colonel Sanders. Is it clear? Let's go to the another slide. You see, this is the another great personality. As a young cartoonist, Walt Disney faced many rejections from the newspaper's editors, who said he had no talent. One day, a minister at a church hired him to draw some cartoons. Disney was working out of a small mouse infested said near the church. After seeing a small mouse, he was inspired. That was the start of Mickey Mouse. Yeah, success people don't do great things. They only do small things in a great way. I'll read it again. As a young cartoonist means young cartoonist means, have you seen the cartoonist? As a cartoonist is the drawing venga chitralu antam. If the newspaper, I have seen that the newspaper, the Inadi newspaper is the bottom corner of the bottom. I have seen this type of the cartoon. This is the famous person. He can draw anything cartoon, but he approached the many newspapers. You see, is the current, it's depend on the current affairs. వైద్యం చేస్తామయ్యా, ముందు కొన్ని పనులు ఉన్నాయి, తొందరపడితే ఎలా అంటే, నౌ కరోనా పేషెంట్స్ ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద కాటన్. అట్ ద సేమ్ ఈజ్ ఆల్సో ద cartoonist. You see, as a young cartoonist, Walt Disney faced many rejections from the newspaper editors, who said he had no talent. One day, a minister at a church hire means to employ somebody for a short time to do a particular job. అంటే offering a job. ఒక చర్చ్ యొక్క ప్రీస్ట్, చర్చ్ యొక్క మినిస్టర్ అతడికి ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు. He was rejected at the many newspapers, but he did not bother about it. But finally he got a chance from the minister of the church. He hired him to draw some cartoons. అతనికి కొన్ని కార్టూన్స్ డ్రా చేయమని జాబ్ ఇచ్చాడు. జాబ్ అంటే the short time of to do a particular job, that we call the hired. Next, Disney was working out for a small house infested said near the church. This is working in the small house that is called infested hazard. Infested said means shed is the full of mice. Mice is the plural form of the mouse. Mice అంటే చాలా వెలుకలు ఉన్నాయి. అక్కడ పనిచేసే చోట అతడికి చాలా ఎలుకలు ఉన్నాయి అన్నమాట. అక్కడ అంతా ఇంటి నిండా infested of the mouse. After seeing a small mouse, he was inspired that దాన్ని చూడగానే he got some idea, different thing, other something. That was the start to the Mickey Mouse. Already we have seen that Mickey Mouse cartoons in the television. As this, you see the picture here, the lap of the Disney here. మిక్కీ మౌస్ ఛానల్స్, మన మిక్కీ మౌస్ కార్టూన్స్ మనం చాలా ఇష్టపడతాం. అంటే అక్కడి నుంచి మాత్రమే అతడు ఆ వెలుకలు చూసి అతడు ఇన్స్పైర్డ్ అయ్యి ఇట్లా మిక్కీ మౌస్ కార్టూన్ మాత్రమే
చేయడం ఇస్ ఫేమస్ అవ్వడం జరిగింది. We like that Mickey Mouse cartoons, right? You know that. I like it. But what about you? My children like it. I think you like it very much. You see, success people don't do great things. They only do small things in a great way. This is the famous voice, the excellent quotation. Success people, they don't do great things. గొప్ప పనులు చేయరు వాళ్ళు. They only do the small things in a great way. చిన్న చిన్న విషయాల్ని గొప్పగా చేస్తారు. That is the సక్సెస్ పీపుల్. వివిధ రకాలుగా చేయడము, గొప్పగా ఆలోచించి చేయడము అంటారన్నమాట. Is it clear about the Walt Disney? What was the failures here? He faced many rejections from the newspaper editors who said he had no talent. అతడికి ఎటువంటి టాలెంట్ లేదనేసి చెప్పడం జరిగింది. But what about the final? What was the success of the Walt Disney? He became an American animator films. By the cartoons గీయడం ద్వారా animator films చేస్తారు. Animator, film producer, director, screenwriter, voicer, actor, entrepreneur, entertainer, international icon, is a philanthropist. He created the well-known Mickey Mouse. This is the great success of our Walt Disney. Is it clear, all of you? Yeah. Let's go to the second slide. You see, one day a partially deaf 4-year-old kid came home with a note in his pocket from his teacher. Your Tommy too stupid to learn. Get him out of the school. Mother read the note and answered, my Tommy is not stupid to learn. I will teach great Thomas Edison. Thomas Edison had the only 3 months of the formal schooling and he was partially deaf. Yeah, in this paragraph is explaining about the great personality that is the Thomas Edison. We know about Thomas Edison. He was a scientist. He invented many things. Especially we have know about that the great person is a great scientist, that is the electrical bulb invent the electrical bulb. One day a partially deaf, and partially, what is the meaning of the partially? He is the person of the Thomas Edison. Partially means not completely, అంటే కొద్దిగా చెవుడు ఉంది, అంటే పూర్తిగా డెఫ్ కాకుండా partially deaf. How many years old? The 4 years old Thomas Edison came home from the school నుంచి ఇంటికి వచ్చాడు by taking the small note from the teacher దగ్గర నుంచి స్మాల్ నోట్స్ తీసుకొని వచ్చాడు. అందులో ఏం రాసిందంటే, your Tom was too stupid to learn, get him out of the school. Your Tom is stupid, అతడు is a useless person, అతడికి చదువు రాదు, ఇతన్ని తీసుకువెళ్ళండి. Your Tom is too stupid to learn, get him out of the school. His mother angry and read and note the answer. And he replied to the teacher. She replied to the teacher. ఆమె మళ్ళీ వాళ్ళ టీచర్స్ కి జవాబు రాసింది. My Tommy is not stupid to learn. I will teach him myself. నేను అతనికి నేనే చదువు చెప్తాను. He is not a stupid to learn. అతడు చదువు రాకపోదు, నేను నేర్పిస్తాను అతనికి. I will teach. This is the confidence level of the mother. Every mother likes his children. You know it. ప్రతి తల్లికి తన పిల్లలంటే ఎంతో గొప్ప. So, and that the Tommy mothers that teach him very well, and the Tommy grew up to the great Thomas Edison. అతను టామీనే Thomas Edison గా పెద్దవాడు. Thomas Edison only 3 months of formal schooling. He went to the government school. Official schooling he went only for 3 months in his life career. The remaining part, who is the teach? His mother teaches him very well. Is it clear? So next slide. Here is the Henry Ford. Henry Ford forgot to put the reverse gear in the first car he made. Who was the Henry Ford? Henry Ford is the American industrialist, the founder of the Ford Motor. Ford company car చూసినారా? Ford is the ఫౌండర్ ఆఫ్ ద ఫోర్డ్ మోటార్. ఆ కార్ యొక్క ఫౌండర్ ఎవరంటే హెన్రీ ఫోర్డ్ అనమాట. అతని పేరు మీదనే ఆ ఫోర్డ్ కార్ కి వచ్చింది. ఇస్ అమెరికన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అయితే ఫస్ట్ కార్ అతడు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ కార్ ఈ పుట్ ద రివర్స్ గేర్, ఈ ఫర్గట్, అతడు మర్చిపోయాడు. ఈ ఫర్గట్ టు పుట్ ద రివర్స్ గేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కార్ ఈ మేడ్. డూ యూ కన్సిడర్ దీస్ పీపుల్ ఫెయిల్యూర్స్? అట్లా మర్చిపోవడం, ఈ రివర్స్ గేర్ మర్చిపోయినంత మాత్రం తన ఫెయిల్యూర్స్ అని అనుకుంటామా? నో. They succeed in spite of the problems. You see, what is the gear?
Gear means is the machinery in a vehicle such as a car, truck, that we go to the comfortable at the different speed. ఒక స్పీడ్ అంటే డిఫరెంట్ స్పీడ్ లెవెల్ ఫాస్ట్గా స్లోగా ఇంకా వేగంగా వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ద గేర్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద గో బ్యాక్ అగైన్, వెనక్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఈ గేర్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఈ ఫర్గట్ ద రివర్స్ గేర్, ద ఫ్రంట్ గేర్ అంతా ఉంది కానీ రివర్స్ గేర్ మర్చిపోయాడు. బట్ డూ యూ కన్సిడర్ దిస్ పీపుల్స్ ఫెయిల్యూర్స్? వీళ్ళంతా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినారు, ఆ ఫెయిల్యూర్స్ వీళ్ళు ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు అనుకుంటామా? నో, they succeed in spite of problems. In spite of, what is the meaning of in spite of? Though they were problems, though they were problems, ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు సక్సెస్ కాగలిగినారు. నాట్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ దెమ్, బట్ టు ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ఇట్ అపియర్స్ దో దే జస్ట్ గాట్ లక్కీ. మరి మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే they faced a lot of problems, they overcome it, but the peoples they are lucky fellows కాబట్టి అలా వచ్చేసినారని కూడా అనుకుంటారు. You see, all success stories are stories of a great failures. The only difference is every time they fail, they bounced back. This is called the failing forward rather than backward. You learn and move forward, learn from your failure and keep moving forward. Excellent paragraph you see here. All success stories are stories of a grateful success. You observe, you go to the biography of the great personality, great success peoples. They has lot of failures in their history. The only differentiation ekkada undante that every time they fail, eppudu fail aina pratisari, every time they fail, they bounced back, is called the failing forward. Bounced back means, what is the bounce back? Is the recover. అక్కడి నుంచి ఆ ఫెయిల్యూర్ నుంచి వాళ్ళు కోలుకోవడం జరిగింది. రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫెయిల్యూర్, దట్ వి కాల్ ద బౌన్స్ బ్యాక్. దీన్ని ఏమంటారంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫెయిలింగ్ ఫార్వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద ఫెయిలింగ్ ఫార్వర్డ్? మీన్స్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అంటే ఒక ఫెయిలియర్ అపజయాల నుంచి మనం ఏదో నేర్చుకొని ముందుకి వెళ్ళాలి. ద ఫెయిలింగ్ ఫార్వర్డ్, లర్న్ ఫ్రమ్ ఫెయిల్యూర్స్ and move forward, that called failing forward. They bounce back rather than backward. Backward అంటే అట్లాగే కృంగిపోయి అక్కడికి నిలబడిపోకుండా వెనక్కిపోకుండా they move forward, they learn and move forward, learn from your failures and keep moving. You remember the children, is the failures is a common in the human life. Everyone is facing the failures, but you have to overtake it. You have to remember the lesson in these characters. Of course you have to learn. You should buy the You Can Win the book. It is very excellent motivation. It's a book, it's written by the Shukera, who was the author. Better to buy it and read it all. It is available in all the languages, the Indian languages, Telugu, Hindi, Kannada, Marathi, everything. But you have to buy and read it. It is boosting for us. So don't depress everything when you get the failures in your future. Is it clear? I hope. Next, the paragraph. In 1914, Thomas Edison, already we have previous with the Tommy, is the too stupid, we learned that paragraph about the Thomas Edison. Here again, this paragraph he has given. The 1914, the Thomas Edison at age 67 lost his factory, which was worth of a few $1,000,000 on fire. It had very little insurance. No longer a young man, Edison watched his lifetime effort go up in smoke and said, there is a great value in disaster. All our mistakes of burn up. Thank God we can start anew. In spite of the disaster, 3 weeks later, he invented the phonograph. What an attitude. Oh, wow, excellent. You see again. In 1914, at the year 1914, Thomas Edison, age 67, lost his factory, which was worth a few $1,000,000 on fire. It's a factory, a lot of equipments, inventions, what he invented in the previous years, what gathered all these materials, what he earned anything, other సంపాదించిన ప్రతిదీ ఆ ఫ్యాక్టరీలో పెట్టాడు. But it had very little insurance, but it was fair, but it has little means is a negative means, no more. అంటే ఏమీ లేదు. ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా, మనం ఏదైనా మన యొక్క ప్రాపర్టీకి ఇన్సూరెన్స్ చేయించడం జరుగుతుంది. అంటే అది ఏదైనా పాడైపోయినా, అది ఫ్లడ్ లో కానీ, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కానీ, ఏదైనా కానీ మన ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు అమౌంట్ ఇస్తారు. బట్ హియర్ ఈ హ్యాడ్ ఓన్లీ లిటిల్ ఇన్సూరెన్స్. అది ఇన్సూరెన్స్ చేయడం లేదు, తక్కువగా చేయడం జరిగింది. బట్ ఈ లాస్ట్ the $1,000,000 on the fire.
అతడు అంతా పోగొట్టుకోవడం, చాలా ఎక్కువ $1 million డబ్బులు మొత్తం అతని యొక్క ఎక్విప్మెంట్స్ అంతా అతడు సంపాదించిన ప్రతిదీ పోగొట్టుకోవడం జరిగింది. ఈజ్ నో లాంగర్ యంగ్ మ్యాన్, ఈజ్ నాట్ ఏ యంగ్ పర్సన్, బట్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 67 ఆ టైంలో ఏమైపోతుంది, అతడు అయ్యో ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడిందంతా అతడు వృధా ప్రయాస. చాలా మంది డిప్రెషన్ అవడం జరుగుతుంది, హార్ట్ అటాక్ రావడం, చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది when he got the loss. But he's not at 20 వాటిని తట్టుకోవడానికి ఈజ్ నాట్ ఏ యంగర్ పర్సన్, ఈజ్ ఏ ఓల్డ్ పర్సన్, ఈజ్ 67 years old at the time. Edison watched his lifetime efforts go to the smoke and said, అంత అతడి లైఫ్ టైం మొత్తం సంపాదించిన ప్రతిదీ బూడిదలో పోసింది, స్మోక్ లో కలిసిపోయింది. అండ్ సెడ్, బట్ there is a great value in disaster. All our mistakes of burn up. Thank God we can start anew. You see how the sense of humor he has, but he has a hope confidence level he has. Great disaster means sudden accident, sudden events such as a flood, storm and accident. ఇవన్నీ జరిగేదాన్ని డిజాస్టర్. అబ్బా ఇలాంటి డిజాస్టర్ జరగడం వల్ల నేను చేసిన తప్పులన్నీ తుడిచిపెట్టుకుని పోయినాయి, ఐ డిడ్ ద మెనీ మిస్టేక్స్, మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ అవన్నీ పోయినాయి. బట్ థ్యాంక్ గాడ్, దేవునికి సహాయం, ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ గాడ్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఏ న్యూ లైఫ్, న్యూ కొత్తగా నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తానని అని అతడుగా కాన్ఫిడెన్స్ తో ముందుకు పోవడం జరిగింది. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద డిజాస్టర్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద డిజాస్టర్ అతను జరిగినప్పటికీ, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద డిజాస్టర్ 3 weeks later he invited the phonograph. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద 3 weeks, అటువంటి విపత్తు మనకు జరిగినట్లయితే మనకు ఒక 3 to 4 months కూడా పట్టదు, 1 year అయినా కానీ వాటి నుంచి మనం కోలుకోలేం. అవునా? మనం ఏదైనా ఒక చిన్న ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితేనే ఒక 2 months ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటామే. బట్ హియర్ ఈ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫర్ట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్, వర్తీ, ఇస్ ద లైఫ్ వర్తీ ఎఫర్ట్, మొత్తం అంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అయిపోయింది. బట్ ఆఫ్టర్ 3 weeks later he invented the phonograph. Phonograph means, this is the phonograph. Phonograph means sound player. మనం ఇప్పుడు వింటున్నాం కదా టేప్ రికార్డర్, అవన్నీ ఇతడు ఇన్వైట్ చేయడమే. దిస్ ఇస్ ద యాటిట్యూడ్. మన యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంటుందంటే, వి షుడ్ నాట్, మనం కృంగిపోకూడదు, we should not get the depression, we should be overcome our failures and we go to the success. Is it clear? Just you remember the life of the Thomas Edison. Shall we go to the next slide? You see the textbook. Below are some more examples of the failures of successful people. Inka konni examples unnai ikkada. You see, Thomas Edison failed approximately, just we have ippude manam atani gurinchi telusukunnam. Again, Thomas Edison is the failed approximately 10,000 times while he was working on the light bulb. When he was inventing the light bulb, he failed more than the 10,000. Fail avutune unnadu. He did not success, but he never quit. He try again. Finally, now you are our house, our country, our world full of lights by the God grace, by the Thomas Edison. Is that clear? Next, Henry Ford. Ippude anukunnam. Henry Ford was broke at the age of 40. Broke means he also broke. What is Henry Ford was broke at the age of 40. Broke means without money. Atadu kuda Henry Ford idaka industrialist annam kada. Atadu Ford motor car ni invent cheyadam jarigindani cheppam kada. Atadu kuda at the age of 40, actually 40 years old, the well settled person. He earned some money. He saved some money. But here Henry Ford was broke at the age of 40. Broke ante without money. Aa time lo atadi daggara dabbe ledu. Now he is the very famous personality. Next, Lee Iacocca was fired by Henry Ford at the age of 54. Lee Iacocca. Who is Lee Iacocca? Lee Iacocca is an American businessman known for the engineering of the Ford Mustang and Ford Pinto cars. Indaka Ford motor car anukunnam kada. It's the guidance. ఈ కార్లన్నీ ఇతని గైడెన్స్ మీదనే జరగడం జరిగింది. ఇతడు is a engineer, mechanical engineer. Lee Iacocca was fired. What is the meaning of the fired? Fired means removed from the service. Henry Ford atani
ఏజ్ ఆఫ్ 54 years వయసులో అతని సర్వీస్ తన యొక్క జాబ్ నుంచి తీసేయడం జరిగింది. And it was a fight by the Henry Ford at the age of 54. The fight means removed from the service, but he was a very, very good engineer. American businessman engineering the Ford Mustang and Ford Pinto cars. You see, yes, sir. An American businessman known for the engineering the Ford Mustang and Ford Pinto cars is under guidance. He invented in under guidance the two cars was formed into exit Ford Mustang and Ford Pinto car. He was the former chairman of the Chrysler Corporation. He was one of the most famous business people in the world. He is the author of the co-author is the several books including Leka is a biography. ఇందులో కూడా ఇక్కడ author అన్నమాట. Just is that enough. Next, young Beethoven was told. Young Beethoven is actually his name. Whereas the young Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven is a musician. At a musician అంటే సంగీత విద్వాంసుడు was told that he had no talent for music, but he gave some of the best music in the world. అతడు అందరికీ చెప్పినట్టు he was told that yeah, no, nothing he has. But he gave some of the best music to the world. అతడు గొప్ప మ్యూజిక్ మంచి సంగీతాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ప్రపంచానికి. Is it clear? These are the examples of the great personality. Let us go to the another slide. Next, you see, setbacks are inevitable. In life, a setbacks can act as a driving force and also teaches humility. In grief, you will find courage and faith to overcome the setbacks. We need to learn to become the victors and not victims. Fear and doubt short circuit the mind. Ask yourself after every setback, what did I learn from this experience? Only then you will be able to turn a stumbling block into stepping stone. Yeah, you see how setbacks are inevitable. Setbacks. What is the setbacks? Setbacks అంటే ఏంటి? Difficulties, problems, obstacles we call the setbacks. Setbacks are inevitable. Inevitable means certain to happen. ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి. Certain to happen. Inevitable means certain. Setbacks are inevitable in life that you can't avoid or prevent or unavoidable. We should not avoid it. The certain things, setbacks, the difficulties common in everyone's life. You remember, ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో set difficulties and problems is a common thing. Is that no one escape from that. Even the rich or poor. You see, a setback can act the driving force. ఎలా ఈ setbacks, ఈ difficulties అనేది మనకు ఒక పాఠం నేర్పిస్తాయి, మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయపడతాయి. The driving force and also teaches humility. Driving force. So driving force means someone or something that has the power to make things happen, or someone something that has the power to make things. ఏదో ఒకటి మనల్ని ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది, మన మైండ్ సెట్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో టీచర్స్ హ్యూమిలిటీ. ఇట్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ నాట్ బీయింగ్ ప్రౌడ్. ఈ కష్టాలన్నిటి మనకి ఏం చేస్తాయంటే మనం ఈజీగా మంచిగా మంచి దారిలో వెళ్ళడానికి కూడా సహాయపడతాయి. హ్యూమిలిటీ, డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. హ్యూమిలిటీ, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ నాట్ బీయింగ్ ప్రౌడ్. ప్రౌడ్ గా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలి, మంచిగా బతకడాలి అని కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీ in our lives, as you will find the courage and faith to overcome the setback. Sorrow ante baadha ante kada, sorrow, great sadness, grief, you will find the courage and faith and namakam to overcome the setbacks, to recover from the difficulties, to recover from the failures. వాటి నుంచి మనము వెళ్ళాలి. We need to learn and to become the victors. వాటి నుంచి మనం నేర్చుకొని we should be overcome and to become a victor. Victors means the winners, not victims. Victims ante ఎవరు? losers. We are not the losers, we are the winners. We should be learn something from our setbacks. We will overtake from the setbacks, our difficulties. You remember, the children, you have to remember this. We need to learn to become victors, not victims.
మనము విన్నర్స్ గానే ఉండాలి, విక్టిమ్స్ గా ఉండకూడదు. వి లర్న్ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీ, ద వాల్ట్ డిస్నీ, థామస్ ఎడిసన్, హెన్రీ ఫోర్డ్, లీ లెఖావా, Abraham Lincoln, Colonel Sanders, Wright brothers. You have to remember these stories about the life history in your mind. Now we are going to the young people. The young people are facing a lot of failures in their life. So you have to remember this. That's what is the personality in the unit, including this, the motivational stories here. And now, fear and doubt short circuit the mind. You remember the sentence. Fear and doubt. Bayamu apannamakam. Fear and doubt short circuit the మన మైండ్ ని ఖరాబ్ చేస్తుంది. షాక్ కొట్టినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, పని చేయకుండా పోతుంది. నువ్వు ఫియర్ గా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నప్పుడు భయంతో నీ మీద నీకు నమ్మకం లేకుంటే నీ బుర్ర పని చేయదు. యూ గెట్ ద డిప్రెషన్, యూ మే గెట్ ద సూసైడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. బట్ యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెన్స్. We overtake to become the victors, not the victims. You ask yourself after every setback, what did I learn from this experience? What did I learn? ikkadi nunchi nenu em nerchukunnanu. Only then you will be able to turn the stumbling block into the stepping stone. Stumbling block at a situation that causes difficulty. You see, then only you will be able to turn a stumbling block into the stepping block. ఏవైతే డిఫికల్టీస్ ఉంటాయో అటువంటి వాటి మీద ఒక స్టెప్ గా మార్చుకొని మనం పైకి ఎక్కడం జరగాలి. మనకు ఎదురైన ఫెయిల్యూర్స్, డిఫికల్టీస్, ప్రాబ్లమ్స్, ఎవ్రీథింగ్ దాన్ని ఒక రాయిగా మలుచుకొని మనం పైకి వెళ్ళాలి. స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ ఇంటూ ఏ స్టెప్పింగ్ స్టోన్. ఈ డిఫికల్టీస్ ని మనము ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ గా వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళాలి. వి షుడ్ గెట్ ద సక్సెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So don't bother about the failures in your future. You remember this lesson about the great personalities. You confidence yourself, think yourself to be overcome the setbacks and get success in your life. All the best. Then next we are going to the next slide. The motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose. Napoleon Hill wrote, whatever the mind of a man can conceive and believe, the mind can achieve. The motivation to succeed comes from the burning desire. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్ఫూర్తి అనేది చాలా అవసరం. మనలో స్ఫూర్తి రగిలినట్లయితే యూ ఇన్స్పైర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ ఫ్రమ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద గ్రేట్ పర్సన్స్. You inspire. For example, if the teacher you tell, oh, ledana ila cheyakudadu, teacher can motivate. The best motivator is a teacher. The teacher అనేది పిల్లవాడికి బాగా మోటివేట్ చేసినట్లయితే అతడి యొక్క సక్సెస్, అతడిలో ఒక బర్నింగ్ డిజైర్, ఆ డిజైర్ అనేది బర్నింగ్ డిజైర్ అంటే కోరిక, బలమైనటువంటి కోరిక టు అచీవ్ ఎ పర్పస్. నువ్వు ఏదైనా సాధించడానికి ద ఫస్ట్ ఏమి ఉండాలంటే డిజైర్, సాధించాలి, తపన ఉండాలి అంటారు అనమాట. ఆ డిజైర్ అనేది నీలో ఉండాలి. Sir, you remember the quote of the famous personality, the Napoleon Hill? Whatever the mind of a man can conceive. What is the meaning of the conceive? To form an idea or a plan. నువ్వు ఏదైనా ఒక నీ మైండ్ లో ఒక ఐడియాని, ఒక ప్లాన్ చేర్చుకున్నట్లయితే, దాని మీద నమ్మకం ఉంచినట్లయితే, నువ్వు ఏదైతే ఒక ప్లాన్ కానీ ఒక ఇమాజిన్ చేసుకున్నావు, నీ ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండాలి అనుకుంటాను, ఇలా చేయాలనుకుంటాను, ఇది సక్సెస్ అయితే నీ మైండ్ లో ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ప్లాన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే, అట్ ద మైండ్ టు ఇమాజిన్ సంథింగ్, టు బిలీవ్ ద మైండ్ కెన్ అచీవ్. నీ మనసులో ఏదైతే అనుకుంటావో బలంగా అది కంపల్సరీ జరుగు తీరుతుంది. సో డోంట్ లూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్, బిలీవ్ ద ఫార్మ్ కన్సీవ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఒక ఐడియాని ఫామ్ చేసుకోండి, ఫెయిల్యూర్స్ కి తావేయకండి, ఉన్నా కానీ దాన్ని ఓవర్టేక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ ద మైండ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ కెన్ కన్సీవ్ అండ్ బిలీవ్ ద మైండ్ కెన్ అచీవ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? హూ సెడ్ దిస్? Napoleon Hill. You see, all of you look at the textbook. This is the last paragraph. There is a story, the motivational story here. The Socrates, listen carefully. A young man asked